Yeah. Welcome to RAPIDMINDS Tamil channel. PGTRB எக்ஸாமினேஷனுக்கான கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் UNIT-2 டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இதற்கான MCQs அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ அது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதற்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதே போல் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜியில் 10th யூனிட்டுக்கும் நம்ம வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை பாருங்கள். எஜுகேஷன் சைக்காலஜிக்கு நம்ம தொடர்ந்து வீடியோஸை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், what represent a correspondence between the various data elements? ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து வாட் ரெப்ரசன்ட் ஏ கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் வேரியஸ் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ்னு வந்து கேட்டிருக்கிறதால இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அப்போது டேட்டான்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜை வந்து சொல்லக்கூடியது, ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் ஸ்டோர்ட் இன் டேட்டா பேஸ். ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா. கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அதே போல் லிமிட்டேஷன்ஸ் அந்த டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் டேட்டா பேஸ். ஸோ அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது அது. ஸ்கீமான்றது ஸ்ட்ரக்சர், ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ். ஸோ அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் வேரியஸ் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ்ன்றதை கேட்டிருக்கிறதால நமக்கு அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப். கரெக்டான ஆப்ஷன். ஃபாலோவிங் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவிங் இஸ் த டைப் ஆஃப் மெட்டா டேட்டா. ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆல் ஆஃப் த அபோவ். ஆப்ரேஷனல், EDW என்டர்பிரைஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ், என்டர்பிரைஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ், டேட்டா மார்ட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா டேட்டா தான். தேர்டு, வாட் schema defines how and where data are organized in physical data storage. ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் இன்டர்னல். ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் தான் ஃபிசிக்கல் டேட்டான்றதை நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல்ன்றது யூசர் வியூஸ், அதே போல் கான்செப்ஷுவல்ன்றது லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டேட்டா பேஸு. ஸோ இப்போ கரெக்டான ஆப்ஷனால் இன்டர்னல். இங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ்ன்றது கேட்டிருக்காங்க. Fourth, what is the degree of table with 5000 rows and 50 columns? ஸோ அப்போ டிகிரின்றது பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ரெஃபர்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் டேபிள். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 50 காலம்ஸ்ன்றது கொடுத்துருக்கிறதால இது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் 50. A table can have only one primary key. ஸோ இப்போ பிரைமரி கீன்றது டேபிளுக்கு வந்து கம்பல்சரி 1. What is RDMS? For set of legal values that attribute can have. So இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் டொமைன். ஸோ இப்போ டொமைன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் பர்மிசபிள் வேல்யூ தட் attribute கேன் ஹோல்டு. ஸோ அப்போ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டொமைன். கரெக்டான ஆப்ஷன் டொமைன். A functional dependency is, so கரெக்டான ஆப்ஷன் many to one relations between two sets of attribute. Eighth, the union operation automatically dash unlike the set of select class. The union operation automatically dash unlikely the select class. So eliminates unique tuples. Dash joins are SQL Server default.
Correct an option inner. Using the dash clause, retain only one copy of such identical tuples. Distinct. Correct option D. Which of the following creates a temporary relation for the Korean which it is defined? So correct an option with. How can you find rows that do not match some specified condition? Not exist. So correct an option C. Not exist. 13th. What type of join is needed when you wish to include rows that do not have matching values? What type of join is needed when you wish to include rows that do not have matching values? Outer join. 14th. Tickers are supported in all of the mentioned delete, update, views. Correct option D, all of the above. For select operation, dash appear in the subscript and the argument appears in the parenthesis after the sigma. So you can correct an option predicates relation. Select operation, the predicates appear in the subscript and the relation argument appears in the parenthesis after the sigma, which is a unary operation. ஸோ செலெக்ஷன் ஆப்ரேஷன். ஸோ யுனரி ஆப்ரேஷனை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷனு, ப்ரொஜெக்ஷனு. ஸோ அப்போ அது ரெண்டுமே தான், செலெக்ஷன் ஆப்ரேஷன், ப்ரொஜெக்ஷன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சிம்பிள் இஸ் யூஸ்டு இன் த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸெப்ட்? ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் டி. ஸோ இப்போ ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கிறது இன்னொரு ரிலேஷனில் இருக்காது. டு ஃபைண்ட் த டுபிள் தட் ஆர் இன் ஒன் ரிலேஷன் பட் நாட் ஆர் இன் அதர், நாட் இன் அதர். The descriptive property possessed by each entity set is. The descriptive property possessed by each entity set is attribute. Which of the following can be multi-valued attribute? Which of the following can be a multi-valued attribute? Phone number. ஸோ இப்போ மல்டி வேல்யூடுன்றது, ஸோ ஒருத்தருக்கு ஃபோன் நம்பர் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம். இல்லை ஒரு காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ன்றது எத்தனை வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ மல்டி வேல்யூட் attribute ஃபோன் நம்பர். An entity in A is associated with an most one entity in B, and an entity in B is associated with at most one entity in A. This is called one-to-one. 21. Data integrity constraints are used to ensure that duplicate records are not entered into the table. So for data integrity constraint, ensure that duplicate records are not entered into the table. 22nd, drop table cannot be used to drop a table referenced by a dash constraint, foreign key constraint. The rectangles divided into
two parts represents relationship set. The normal form which satisfies multi-valued dependency and which is an PCNF is so all the above. So second NF பார்த்தீங்கன்னா which eliminate partial dependency of non-key attribute. Third NF eliminates partial key dependency, transitive dependencies. Fourth பார்த்தீங்கன்னா eliminates multi-valued dependencies. So இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் all of the above. Which form has the relation that possesses data about an individual entity? 4NF. 26. If a multi-valued dependency holds and is not implied by the corresponding functional dependency, it usually arises from one of the following sources. A multi-valued attribute of an entity set. A multi-valued attribute of an entity set option is the correct option. 27. The highest level in hierarchy of data organization is called highest level in hierarchy of data organization is called database. Which of these data models is an extension of relational data model? Object relational data model. Correct option option B. 29. The information about data in the database is called metadata. 30th. A data dictionary is created when a database created. How many types of indexes are in the SQL server? Two indexes, cluster index, non-cluster index. Clustered and non-clustered. The property. Identify the characteristics of transaction. Identify the characteristics of transaction. So இது எல்லாமே தான். So acid properties. Atomicity, durability, isolation, all of the above. The property of the transaction persists all the crashes. The property of the transaction that persists all the crashes is durability. So for durability என்றது பார்த்தீங்கன்னா a transaction is committed, its changes are permanently recorded in the database. So for durability, once a transaction committed, it's a permanent record. Which of the following is an atomic sequence of database action? So correct option transaction. So இப்போ transaction பார்த்தீங்கன்னா நம்ம single unit என்று சொல்லலாம். So series of database operations that are treated as a single unit. So அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா transaction. So இப்போ இங்க sequence of database action கேட்டிருந்தால it's a transaction. 35. The dash means the data used during the execution of transaction cannot be used. So correct option isolation. So இப்போ ஐசோலேஷன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா do not interference with each other தான் isolation. Isolation of the transaction is ensured by
Isolations of the transaction is ensured by. So இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் concurrency control. Assume transaction A holds a shared lock, or if transaction B also requests for the shared lock or on R. So here correct an option. It will immediately be granted. A transaction can do only read operation and not write operation on a data item when it occurs lock. A transaction can do only read operation and not write operation on a data item when it occurs lock. So correct an option shared mode. 39. A transaction that completes its execution successfully is said to be committed. Server which is widely used in relational database designs. Servers which is widely used in relational database designs. Query servers. The total ordering of operations across groups ensures of transactions. Serializability. The most widely used structure for recording database modification is called log, option A. An update log record describes dash database right. Single database. 44. Which of the following fields does the update log record have? All of the mentioned: transaction identifier, data item identifier, old value. 45. The unique identifier of the transaction that performed the write operation is called transaction identifier, option A. 46. The value of data item prior to the write is called old value, option C. 47. If a transaction does not modify the database until it has committed, it is said to use dash modification technique, deferred modification technique. 48. We say that the transaction has been dash when its commit log record has been output to stable storage. So here can correct an option committed, option C. 49. A dash checkpoint is a checkpoint where transactions are allowed to perform updates even while buffer blocks are being
ரிட்டர்ன் அவுட். ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் fuzzy. Option B. 15th. If the database modification occur while the transaction is still active, the transaction is set to use the dash modification technique. So இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் immediate modification technique. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்துருங்க. டிஆர்பிக்கான அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.